Hola, soy María aquí en Balance Physical Therapy en Creek Bridge. Hoy vamos a platicar de 4 ejercicios que pueden hacer si han recibido una rodilla postiza nueva o también si tienen artritis en la rodilla, tal vez le puedan ayudar, ¿ok? Vamos a empezar. And you're pressing your knee down. Yeah. Then relax. And press again. Beautiful. Hold and relax. Keep your knee bent. There you go. And down. Make sure you're holding there. And up. Let's do 2 more. Good. And up. Only up to right there. Perfect. Hold it 2 seconds.